ekono na enuane bo pagya na pagya ne mu o opare ne kontabo ya wode mansantwo fo kyerɛ sɛ ɔmo de niema pii ana egu akwamu na gya abakwasɛm krampo no pane sɛ wo hwɛ ndoro ano ahwɛ nɛ no ahwɛ baabi a wugina na watimi apem de akɔ yanimu sade yɛbɛyɛ na yɛbɛte ne kontabo na sentibra na wɔkasa no na Sompa kaseɛ yɛnso yɛ wɔ hɔ. And domestic inflation with a difference of about 4.6%, specifically with imported inflation 2022 and October 2022, with a rate of October 2022 43.7% relative to 37.8% that was recorded for September 2022. From a non-food perspective, we see a 1 percentage point variation, as we did record 37.8% for October 2022 relative to 36.8% for September 2022. Disaggregating from a domestic and imported inflation perspective, we continue to see a wider variation between imported inflation and domestic inflation, with a difference of about 4.6%, specifically with imported inflation 43.7%, domestic inflation 39.1%. Eni ye twagu ye eye enwoma suamu obenfo Samuel anim kobna wo ya ban nkontabune. Afeya de ani ekyerem waso ya wonom so hwa agriculture na sekua ya honsam so e wo mem hasenom Dr. Owusu Afri Yakoto enetua sa asoye na no wono so e de ensam atodwa e na wo kye se binom ensam bia wonom ekeka ne nyina ne se nuane boa ye den na ne nyina so no e ye fu ana se fam go boa ye ahura kwosoro no eno enenam so nti amanuane ho so aye den e boa pewa e na adwadifo ade toto so no na wose wese na ya ni haha kakra aduane bo no hyedan den anase enko so te se de binum hu no na se wukọ ye nkro num kumamu ba bia wonum duaduanuane nankasa wase fofo lele ho de da fom kula na ennem wonom de ba ekura kese ni mu a na ya hyentuade ene fam go ho nsam apagya kwosoro nti no ema ne bo no hyeda ekosoro kakra na ensam nyina mu no na wode tudwa se nansan wone eye na pamfo wonom asue wonom behwe se be ya efri na wotwe besim konom wonom be bia adwakuma bi asue ho na ma wonom epa aduane ato no wo matimi aba ho aba beto bi wo boofo mu ensam wanyina wode tudwa wa abra ma hyebadwane di ma de hye ya wonom gomwa east abato mpesua so wo mfimfin mantam wonom onyan for Desmond the Graft wo pagya ye wo na hyebadwam ebisa wo soafo se eye food anase enuane ho bambo no sen na esitie wo mem hasenom yewura Afriye Akoto ensam wode tudwane food secure, but also and perhaps more importantly, there are pipeline projects, the completion of which will ensure resilient food systems of the country and sustainable food security in the future. Food accessibility. Mr. Speaker, food accessibility in Ghana is also more than satisfactory in recent times. The price hikes of food commodities in the urban centers, particularly in Accra, is creating an enormous impression that food has become inaccessible. I've just returned from a tour of regions in southern belt of the country, and Mr. Speaker, I can assure you that prices in the urban centers, particularly in Accra, are a far cry from what obtains in particular production centers in the regions. Many attribute the high increase in the cost of fuel and transportation. Whereas this may be true to some extent, our analysis at the ministry reveal that is over-exaggerated. Accordingly, government and the ministry on its own is arranging to transport food from the production centers directly to Accra to provide food at reasonable prices to the public and the workers. Yewura Afriye Akoto na no disem no wamana mpem ho awoto aso de tudwa se wonum aboabo wo ho wa braban no enso edi ni de hye mene se be ye aduane ho nkwatwe e wo man mu nte no wonum ehwe na edan akese ya yetimi edi enuane gum na nwatwe aban no eba besisi edi esi wo man mu se be ya aduane ho nkwatwe na yetimi abode ye wonum ho ban amabia nsai amadache ye ho ahiahia ye e wo nuane sem ho. In terms of food utilization, Mr. Speaker, Ghana annually experiences a lot of waste and surpluses. To address these problems, government is constructing 8 warehouses across the country. They have almost been completed and are about to be handed over to us at the ministry. The ministry is inviting private sector participation in the management of
the warehouse facilities. An advert to that effect has been put in the newspapers, expression of that from the private sector. Food stability. Mr. Speaker, interventions by government in the last 5 years. Swafo ya wano washo aduane ene yakua yo ho ensem so wo mayi mu doctor Afriye Akoto na no disem na busua ya de mamoyi. Dwumadie kase bi koso ewo epoye mantam no emu. Na ekoso ewo University College of Agriculture and Environment Studies. Skum ho ana ekoso. Na ne nyina no ana woton sade frɛ wɔkyehene osaje fo motia ofare panima obepiase. Dwumadie no ase no ode afutuo ma mabunu ene fe omanfo a eba ho no nyina. Opare no sam ene se ene wo ka ade a kyerɛ maburu ana afa so mrante ase so e. Se bia ubeya adwuma bia na wo kanfo de ma wo se kuadwuma na wo se wo ye. Kuadwuma no ye wo mahodo mienu. Baako ye de wodi mfinidwuma ana afa so enuru a mborofo na aye na ade ye adwuma e wa haban mu ho. Anase ebia wo ya no proka eno enso batimi aboa wo ama no baye no atimi aye fefefe ebera wo mmoka bia. Na nato aso akire mu se sade ebeye na omanfo bete ne kasa na se ye panti omo hwa de bi wa ha wo ma example kakra bi obi anhwa de se ba bia ye amramu dwuma ye de awudura hodo na ye no ye hwe sade ho abrabo esitie wo hu se nsuwa empo anwene kra wo nsuonum no wo so no mu nyina awu wodomankoma bo soro bo asase no wo mbra ane nhese ya empo asase e wo so yi emra wo ho ne saye ntina bo hu se ebia sa wo de awuduro bi ekodi dwuma wo ba bia wo se wo nipa na wo de kodi ye no na asanya nsunsuanso bo ne wo wankasa nkasa wa bra bo so basa kra wo ntaa nyini nche ne saye nti wo ka ade a kyerɛ maburu no se sakoba se bia wo pa dwuma bia ye na amramudwuma mo ye enamra kwa so no so mo gyae pa de a na eye kuadwuma so mo ye a omo nya de efre ne se proka ono na batimi aboa wo eje kakra bia obenya bia ne hian se wanya asase wodo ya ona okro no osaje fo mo atia oforipani. We kept this land fertile, clean, that we can put good food in there so our children will eat well and be healthy. Somebody decides that, well, we're going to just wreck this old land by illegal mining. We're just going to go in there and dig and process, put mercury and cyanide in the same soil that we're going to plant the food. And we're dying. So the farmers, I get a little emotional about it, but the farmers, your children have an opportunity now. And if they want to work, they should go and work at the farms. You tell them there's dignity in farming in organic. There's nothing in destroying the land through galamsey. There's nothing. The 100 cities that you make a month won't do you anything. You leave school and you go there and you get all these things for nothing. You are destroying your future and the future of those who come after you. So I'm glad farmers, especially most of them women, should advise their children not to go and do this filthy, dirty, reckless work of galamsey, destroying our water bodies. As I was passing here, I just took a look at people at the very end. The president has gone to say that I'm putting my presidency online. My presidency, I'm put that online. If you don't want to vote for me, but forget about your vote. I worry about the vote, not your vote. I worry about the voters' meeting. I worry about your wealth, not the piece of paper that you're going to vote. Organic farming, as we established here today, will work only if we put up the right attitude. The right attitude is respecting the game, the rule of law, and the rule of nature. You have a future in organic farming. Wei eye ochehene osajefo amotia oforipani. Dwumadie no ase no, jamai mai no ana museni ya oha Daniel Carl na o dwumadie no ase. Wono nso nsem wode mansam trofo dwumadie na wieye eni. Now, it is a privilege for me to attend the opening today here of the first Organic Farmers' Day in Sompa. I commend the King for his openness to welcome and support the idea to open a new field of training and research in Bonsu area, and I'm convinced, as the Lord has said, that Bonsu will become the capital of organic Ghana. Organic is aware of the people from the media. Any people from the media, that should be your headline tomorrow, okay? Organic is the new gold, okay? Organic is the only organic farming guarantees greater fertility of the land.
farming makes farmers and families more resilient to economic crisis, as they do not need no cash for no pesticides and no fertilizer. More livelihoods we find in organic farming, as organic farmers replace pesticides and fertilizers with labor. And it has, and this has been an important part of your president's speech before last Sunday, it will have a very enormous positive impact on Ghana's trade balance as you stop importing fertilizers and pesticides and food products. We Jama Mino and I'm sitting your house or Daniel Carl Nensamwa, what a man some drop for Enono. His Eminence Cardinal Peter Kwadwo Apia wano Cardinal Edmaro Michael Kasafono na wade ensembi atudwa ya watch senkebe ya mrashabadwafo no ni susu ode bi ya wade emma wonum se beya ewiem nsachira ya ho bambo no yenhwe na yensom ye ne yefa emre mu oden entale ho ni nyina ne se everyday ewi se atale ho no obi a wobefom na wakwati kwan ede etia sa ensem wese no anase ewiem bambo ho nsem ho no nanka wonum susu enya bibi ede edi no na wo kire se yampotamo ebra dodo na be ho se obi a na wo se no ebekwa kwa wi akire no yenka ne hwe na kyesa wafa ne ho edi wase no entimi mua ema yampotamo dwumadie no yetimi mo ho ba ye no tie no wode susu ye wese ede ma eyem na hyebadwafo sebe ya wosom no wode kwa dwendwimu no wode betodwa betimi aboa ama yampotamo abrapi na no enkofo bi esen ni nyina no eto etimi atwa ebusua eno achi ena Cardinal wasa ede etosom se wonsom wo hwe no woni nipa ewiase baakofo ensan so nyankopon ni katente no obia ensom bi sebe ya yampotamo sebe ya begina ne naso na enkofo ye na bia famretememfo no ye nyina betimi aye ya afam dia wasa kwan ne so wadansem wese nyina di wabra ene University of Professional Studies ya no ewo enkampupu ni mantamum wono mafia no enhyamudie bi ya na wodi dia wato ni din se annual lecture no na ekoso wa fi wese bodia na namso ntino wokopia mu ewa ase a wode ensemi etudwa. Climate crisis is still with us, and what we want to do with it is with us. Here, I suppose, because we're in the tropics, it doesn't make much sense to talk about temperature increase, because we say we are in the tropics already, but there is indeed temperature increase. And if you go along the coast, you see all the coconut trees falling into the sea, because the sea rise is on us. So we're suffering the impact of it. We're not like any of the Pacific islands where the island is going on the water, or the highest point of the island is only 1 meter above sea level. We do have a lot of land mass, but the coastline betrays the fact that there's still something happening. So that is the climate. In India, most of the year you don't see the top of Mount Everest because of smog, because of polluted skies. Same thing happens in China every now and then. And here, because of gold mining in our rivers are being reduced to a puddle. Go to the rivers that feed into the Pra, and it's all puddles. And Cobra is not a flowing river anymore because of search for gold. You know, there's one thing that is being talked about, because a month ago I was in Sweden, and there is a group intending to take to the United Nations a document that they call the Ecocide Law. They're trying to get the United Nations to support the promulgation of a law that would enable people to prosecute people who cause or who kill, as it were, the environment. If such a law would pass, Ghana could be prosecuted for killing a lot of natural resources. I will leave that law to the United Nations and what they will do with it. Former good year to ya enam na kwan so galamse ene wode wani kiremo ewo esuopra ankwabramua enya sotini biam ni nyina no ayaya atacha ya ene wo ho obi wo ho abaabi a no wo hyebola baabi a na wo hye enema ede enwisia bawiam ya wo kyese ni nyina no entimi mua ema ye mpotamo ene ewiemu nsachira ya ho nsam no entimi nsipinsi no ti no mahye badwafo anhya mra bi sebe ya wonoma wonam kwan so edi nsamone etesa no emna ne bawi wonom ama edi wo magina baabi ese na efata na ya de suade etimi ede ama afoforo nso. Yeah, kwaya nimo ewo ensem foforo mu a Chamber of Petroleum Consumers 20 ne se COPEC. Omo na kasa no tira se Ghana no wo bia esu ne nyina no fam wo ho nsensam a ene se wo ba kuro mu a de obetu anko wo kofie nso a de obetu anko sabra me kasa kura kofie trotro bi m omo de jam so a enya asam ketoa nanso COPEC ama ya hodaso bi ode atodwa tira se
nyame yɛ atom a November boso na ɛtɔ so edu ɛnan da no ɛyɛ adwada yɛ di anim yɛi ne ɔmo tie ne nkɔmɔ ɔmo die ɔmo kata ɔmo ne tie deɛ ɔmo hunu ɛne baabi ɔmo apem asɛm na kɔduru deɛ nyame yɛ atom a diesel boɔ no ɛbɛba fam na petrol boɔ no nso aba fam executive secretary de ma copec ɛyɛ owura Duncan amo a ne nsɛm ne nkontabuo yɛ wɔde ma nsɛmtwerɛfoɔ ɛne sɛdeɛ nkɔmɔ no esi kɔ no nyame yɛ atom a diesel boɔ no ɛbɛso bɛte paa aba fam na sɛ no ɛyɛ 23 Ghana cedis nyame yɛ atom a ebia efiri adware kɔ no na ɛso ate aba 21.19%. Petrol no nso so sɛ no sɛdeɛ egyina yɛ a ɛyɛ 18 Ghana cedis no nyame yɛ atom a efiri adwada ɛkɔ no ɛso bɛte aba 17.99%. Yɛde nyinaa no yɛbɔ mpayɛ sɛ bibia bɛtumi ayɛ kama na ɛde ama yɛn yɛntie ɔpani n'asɛm. I am expecting the next window for pricing somewhere next week. We are hoping that prices will drop marginally. Now, what happens beyond that, we don't know. Because now, BOG is attempting a certain micromanaging of the forex. Let's hope that it is able to continue the micromanaging and then the rate is able to stabilize. If that happens, then probably prices may come down. If that gets out of hand, unfortunately, as we've seen in year on year when you enter the final quarter, where imports, numbers shoot up and the demand for the dollar increase, you are simply going to get an aggravated fuel pricing situation if the dollar was to escape any further. The numbers I had seen as of Friday would be expecting diesel to at least drop from the 23 to somewhere 21.19, not 21.99. And then petrol could also drop from the 17.99 to somewhere 17.10 or 17. It's a function of the forex. International market prices might serve the inverse. Diesel, as we speak, is a very hot commodity across the world because of heating purposes. If international markets were to make a U-turn and surge, then you probably may not get the whole true city that will probably be anticipating that prices could go down for. However, all things being equal, if all things are equal, diesel could go down by like a liter, petrol could do close to a city a liter, based on the forex numbers that we have picked over the past 1 week. 24 penny Edema Copec, Yura Duncan Amoa. Enyumakuo ene ankrankra dodoɔ na ɛna wɔnom ɛkra adanse ho nneɛma fra ma no na yɛde bɔ ɔma yi mu nanso mpɛn dodoɔ na bɛhwɛ na wɔdanseni bi akɔ akɔtɔ bi wɔde bɛsi ɛyɛ dan anaasɛ bi ɔde bɛhyɛ dan awie no ɛnkyɛ ɔbɛhu sɛ ne nyinaa adwerɛgu iron rods na ahyɛ aseɛ na ɛwe na atwe bɛhu ansɛ no no ebubububu ɛde kɔ na ɛno ɛna aka ho bi ama Breakers chief executive officer ɛde ma B5 Plus Group Company wɔno ɛyɛ adwumakuo yɛ bibia mu atɔ yɛ ha sɛ nom ɛne ɔman Ghana mu ha sɛ nom no wɔnom ɛkra iron rods ahodoɔ ɛne steel ahodoɔ na ɛwɔ ha sɛ nom na yɛwura takwani ɛde ensɛm bi ato yɛma ne bɔ ne yɛ wɔto nkra ɛde firi mmarahyɛ bɛdwam de ma yɛn nana yɛ akyirikyire anim ɛna wɔkyerɛ sɛ nneɛma mu ayɛ den ɛnɛ wohwɛ ɛkrade ahodoɔ yɛ no yɛ adansie ho nneɛma binom ɛkrade bɔ ɔma yi mu na ɛyɛ nna ne papa yɛ mu no ɛwɔ fam nti no wɔsra ban ne sɛ wɔmfa ɛyɛtabo no ɛnto saa nneɛma no nyinaa so sɛ bɛyɛ a wɔbi ntimi nkɔfa nneɛma fo ɛte saa sɛbi ɛtimi ma ɔman ɛma ɛwɔ ha sɛ nom na ɛno mu ɛna wɔkyerɛ sɛ wɔha ahodoɔ bi yɛ wɔnom so hyiahyia wɔn adwuma mu no ɛne sɛ nansɛnsi di na ɛno adwohodwoho ɛwɔ ama ahodoɔ sikasɛ mu no ɛno ɛha wɔnom afei kora kwati kwan bi so no so a wɔbi nso ɛfa so anasɛ nipa bi fa so ɛkra saa nneɛma de bɔ mu no ne nyinaa no ɛyɛ akwansideɛ yɛ no ɛha wɔnom wɔ nti no aban no nya n'afam deɛ sɛ bɛyɛ a saa nneɛma wɔ ɛsɛ nyinaa no ɛtoɔ bɛtumi ɛtwa yɛwura takwani ɛnsɛm bi a wɔde ma yɛn ɛnie. Directly, indirectly, B5 Plus is employing 15,000 people. Okay, so the impact what we are making to the society is really huge. So we will request that if we are given opportunity, we can really produce more made in Ghana goods and make everyone. This one, the tiles, and they hide the steel in that, especially the nails. You see, so whole nail industry is really getting to the collapse. Now, 3 years back, we started this PEB, pre-engineering building concept, and we are very proud to say that B5 Plus is not only biggest in Ghana, but biggest in the whole West African region.
And you'll be very proud to know that we are the third biggest in whole Africa into the PV department. Good part, if you look at it, that we've been able to export our PV structures to West African market, 6 countries already. We are in Senegal, Gambia, Liberia, Mali, Ivory Coast, Burkina. We have got orders, so more than 7-8 countries. But still today, as of now, we are talking to you. There are lot of companies who are being given exemptions to clear the goods from the port. So first of all, why there is no ban? Why there is no ban on the material which we are able to produce right here? For us, currency is the most important thing, foreign currency. And then today when you will go there, you will see that currently from the last few months, we have closed our night shift. So we're only working 1 shift. So this is not good. We really want government support to please put an immediate ban on importation of any type of prefab structure. Ebusiafo yawura takwan ya wono ASCO ede ema B+ group no ena wode ensem we say etudwa na ne nsem ni nyina dadi wabra yawura alankash yawura alankwadwo tramaten ya wono soafo ya adwade ne fidinwuma ho nsem aseye no watua no wakọ aprobo wo ya eno ewotem enam so nteno wode ensem itudwa CEO ede adesredie bi eto aban nanim sada Roma ewo musa wono ba ye no besen fimpim mienu ne mienu mu wono ma yoma fam die sa dwumakuo ya de safata se wode ma wo man no wonom ede ama na wase nipa krampa watimi afọ wono adwuma no eye 15,000 ya sabdom ya adwuma ye fo wo nteno waye bi di aboa na mom kebe ya aban ne so wansese be ya enyinam kane ho nsem ene ensuo bo ya ekosoro wo ho no aban ne be so masese be ya ne ma be kofom ama adwuma no so etimi etim. Here, and not only for Ghana, but for the whole West African market. And our quality has been next to any other country, you name it, because today we are very proud to say that we are ISO certified from TUC North. We are triple A rated company by COFAS. We are the only company with Kaizen driven as well, with all the 3 aspects. So Ghana is having a lot of potential. We really want to make made in Ghana dream really come true. And it is not difficult. I really give it to our workers and to the entire management, Because of them, that is what we are sitting here. So I'll request government again that please see that the products which we are able to produce right here in Ghana, without wasting time, let us put an immediate ban on that one so that we will be able to save thousands of jobs and at the same time a lot of foreign currency. Ebusia panyi kwantra for ya wono eda B5+ group adwumako no ano yewura Mukesh takwani ene etie no yi National Labour Commission ena ekasa na wo trensa ede ahwe akyerkyerefo ko ahodo miensa so manfo be kai na omo asane nso a November bosom director so enan ana Nagrat Nat na Office Coalition of Concerned Teachers omo kyerɛ sɛ owura ya omampani ne nado danko akufo adabo ne din papa no omo ntimi ne nya adwuma sɛ be wia so omo ntimi mpani nsam da sɛ aboa kokɔ ɛna afɛ so aboa pɛtɛ adan a wɔn nyinaa ɛyɛ ntakraboa enti sɛ sɛbi sɛ pɛtɛ nya yie a akokɔ timi kɔ bi ma ne yie yɛn ka ne saa wɔ baabi a sɛ ensia nya yie na se kɔ odim asɛm ɔhene fa ne yɛka no kɔmpɔ ne mpɔmpɔdi sɛ kora ɛnya de korɔ efi sɛ obi a wɔn wɔyɛ banka de esi dan na wɔbɔ de den sɛ wɔn na mayɛ pani kwankyerɛfoɔ nwoma sua mu ba ne saa no a na ɛha atwe yie pa na National Labour Commission sɛ akyerɛkyerɛfoɔ kɔ yi ntɛntɛntɛntɛntɛntɛm so mo mpa ɔmo ho asɛm ɔmo nkɔ na ɔmo nkɔ kyerɛ deɛ sɛ bɛyɛ a adesuafo no betumi ahu baabi ogyina ɛwɔ nwoma sua mu na yɛntie executive secretary de ma National Labour Commission lawyer Ofosu Asamanu achi ne yɛni nkɔmɔ kakra. The commission saw reason that they had something that they could complain of. They have to engage with the ministry. So they have been given 1 week to engage with government on the 2 issues that they raised. That is the appointment of Dr. Nkansa, that's Eric Nkansa, as Director General of GES, and then the extension of time for
the Deputy Director General, who after his retirement, he has been given extension to be in office. They will call off. That is why it was adjourned for 1 week. We do not take word from people whether they will comply or not. This is an institution. We give directive. And when we give directive, we expect that people will comply. It is only when we fail to comply that we will take the next step. But in a period of 1 week, at least they gave us the assurance. They gave us all the assurance. Sompa 93.1. Ene ya etwagu ye eye lawyer Ofosu Asamoah National Labour Commission panipa na kase no ekọ nanimu ano se ahoman totomo ye pese edi nkomo bi woni fafa so nenso so no wopare na ye no edi nkomo no eye Reverend Dr. Isaac Owusu waya president de ma Ghana National Association of Teachers na wose ensемudie bi ekọ so panti wotwe ne ho kakra wa hwe na agenda on the table na yira no nti waya stay for panti yesra na ye man just a minute pe bintu de yes you have time to ku no ye be din komo bi ansa na kase ya sorry so just 10 minutes no enyandru so no ye monwura mu e waterfo pankro no abato ampesia so asante mantam asenom na nanse ye na mrahye badwane ya wogina mu mrahye badwam edema wonom ye wura ekwawo asefoa wokobie na no etwere ensem bi anase okeka ensem bi wa bla wono so edekwato ni Facebook post na watch say ye wura kwasi opoku amankwa professor ya wono na wono eda asua ya na se adesua asua ya na no empanyimfo apamo no wase we baseless enyina so bi anhyada enimunte no aka ho bi ama amanfo bi keka nsem na watch say MPP aban ya na nadodanko akufo de tua wa no wono ani nyina so no ogina so ya wode epamo professor opoku amankwa na mrahye badwani ya wono wo so maban no se wo begina ho anase okopostu bibi say dia kwan bi so na yesa wo yi wamanyoko no ene aban no amanu nte no amanfo bi kyerese nkebe ya na asem na oka ye no entwa ye nti no wode chopa beba anase be ya kurampo na wapau ne dofo enti nka wonom so empa no na wo free akonwa no so na no ena panyifo hodo bi ya mo MPP amanyoko ni mo ewo empesua no so ene wo ma friends entrefo nhyamu ena wonom e kyerese sansem na enkofo bi kika no wone wonom enya adwene wato wachita ye nyina da e de ama ye wura asefoa se wonkoso ade ha no na so opese wakade kyerama mansa nyina no wonkoso enka ensuoma wiemo wonom eta na chipampe na trefo panyi ya wono ewo empesua no so eye ye wura osei tutu ebusua sentrefo dwumedie na se no sei en wode nsam tudwa ye MP kakwan no ya ade a ye de ya party mpenifo betena so na yahu se ye kohwete de ukan no enya ade a ekoyi a ebefre na ye na kasa na ye tunofo wasade na ukan no se de be ya next time no onkonko yesade ni me de minti sade ema omo amokwato aba no na emo bi na administrator ne de obi biara ombeto aba ma no se oye MP no menen be ye open constituency a MP ebe no ho ase na one ne executives ene MC akabom eye adwuma eye tafo ha no omo eye nkofo bi a impo yenye omo ntum se omo ye especially communication officer no yenye ntum se oye communication officer edema party na sa coordinator de to no so aba ene owi ne ye ono awo camp bi ene nam so oye sade abase no ye person penfo be frɛ no na ye twende meka cha omo se omo kama koma to omo yem na support ya was with the map MP no ye because the support na aye the ama no eye masade say yes me anachi ewa akwanua sanyina mu ene Accra High Court ekwatenase na ensampi ana ekoso ne nyina no eye Juan N ana Aisha 1 na Aisha 1 ho asam ye dika kyerɛkyerɛ mu bebre ade akyerɛ nti wonim de ekoso dada ye akyerɛ sɛ wonim krampo sɛ no de wone emra no na eko sɛ nyame ya adom na otimi firi mu fidi na sɛ wono ana ekro no na ene opanimpa bi ebegira mu sɛ aban adanseni ya odikan na oye adwuma ewa Ghana Immigration Service ne den ane Ruben Ransford Abura na opani ebra obagira mu ewo adaka mu se aban adanseni ya wodikan no ne nyina no eya asanwan ana opani no ade tudwa akere court se de ba ye nyina ene se ebra na ye bo aporo ahwe se obia emfa kwate kwan ne bomu kwan bi so enko ya mara mudwuma bra enam mara kwan so no ye bomu wasante mantamu ba bi afro se bepotenten
ane yɛbɛyere saa nnipa maako ɛnan a wɔnkyi ɛfiri China mamu na ɔpani ya wodi Ruben Ransford anim amane bɛgyina mu ɛwɔ adaka mu sɛ aban danseni ya wodi kan no ɛyɛ Director of Public Prosecution Yvonne Atakora Obuabisa wɔn na di ɔpani anim ma ne bɛgyina mu nkontabua mu na sane bɛsi afɔm kyerɛkyerɛ mu sɛdeɛ ma kyerɛ mu ya sɛ ɛberɛ wɔn bɛduru bepɔ tenten wɔ asantemantam mu no ɛhɔ nom a ɛna wɔn yere Chinafoɔ ɛnan na ɛberɛ wɔn yere Chinafoɔ nan abusuafoɔ mo ntam aso na mo ntie dedi so yɛ wɔn yere Chinafoɔ nan pɛ ɔmo nto ɔmo ani a excavator na tu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  esi hɔ nom yi ɔmo nto ɔmo ani a na de ani na ɔmo afa wei aka ho ɔmo nto ɔmo ani baako na esi hɔ na de na bebree sɛ ne nyinaa no ɛyɛ asanwan ho nsɛnsɛm na yɛde ka akyerɛ mu ade akyerɛ wo sɛ Captain Nkrabea Efadete aka matwa awurade anim wɔno na etwitwa ɛde agye asanwan anasɛ 1N ɔmo to ɔmo ani ne sɛ papa no nso agyina daka mu a ɔbɛdwitwa ɛde agye asanwan na mo de mo yentie de ekoso ebra na pie mu atie gwa mu na wobusa wowura efe ne se Ruben Ransford se ebra mo koduru be potenten no ede na mo kata mo ne ti ye mo hunu ye wa kire mo kire se papa yi ya wo tie gwa mu ebra me koduru honom no me ne me dom ekoduru honom wa de hu se Isan 1 ene ne nkofo no ebi adwane na mo dwane ye ne ye kire ba konti ba ko ye kire no wono ne mmoa ene nkomodie ya wode maye no ene nam so a ye nsa kan saa ne ma wa nyina ya ɔmo nso nsɛm ɔmo de ma yɛ ɛkyerɛ sɛ saa kan deɛ wei nyinaa yɛ nsa aka no ɛyɛ hoan an anasa asan wan ne dia ɛhɔ ana pm no ebo ne tirin ko sɛ ya ɛno mom na Captain Nkrabea Efadete ɛnso sɔre yɛ ana wo busa pm sɛ pm wara roma o ma me kwan ma me musa ɔpani yasɛm ɔpani Ruben pɛsɛm busa asɛm kaka na ɔsɛ ha o ɛkwan da hɔ na obusa ne sɛ agya Ruben wa na wodi wani hunu sɛ video ni ade a ɔmo de kyerɛ wo phone so no wa na wo hunu yɛ anasa asa 1 nkofo bi eka no ho na de kyerɛ wo afa no hwɛ Nkrabea anim mos mi bu so asɛm te imano no obi ahunu bi fesa asɛm a yɛka no ɛyɛ mmara asɛm pa na yɛka na ɔsɛ oh my lord ade no de nya mmea na me head hu yɛ na mmom no akoya bibi te sɛ China for na no ɔka wo ho no ɛno no ɔsɛ China for no ka na wo wagye asɛm na di dabi ɛyɛ naran boy eni baabia sa kura enti ebra nsɛm busa no ɛkɔ so na te sɛ akoya nsɛm bisa ɛne ano yie nsɛm bisa ɛne ano yie ɛhɔ ɛna Captain Nkrabea Efadete ɛbɛ sɔre sɛ wo Ruben ɛna wo gyina daka bɔ sia na wo ka sɛ abaya yɛ fɛ ne sɛ gao gen wɔn na de video no ɛkyerɛ wo na wo kura no wo yɛ da hu sɛ gao gen asɛm a wɔde ama wo no ɛyɛ no kura dabi ɛba ne saa no na hadwe pa na yɛntie Nkrabea Efadete ne ɛwɔ court ɛyɛ very simple ɛno ana waka no Attorney General ɛde witness bi by a friend Mr. Bora ɔyɛ immigration officer na ɔkasa wie no ɛna bibisa na questions ɛna ɔde to mu sɛ ɔno ankasa deɛ ɔne personal verified information ɛfa me client Asawan nti court the case na say 14th November for continuation. Me try send message bail, but judge na say there be. Officer Bora obeka simply say na oye immigration officer wo boase. And na wo munya information say Chinese fobi eye galamsey. Nti ne boys echo site ho. For be potintin. Omukodu ho no onya for Chinese echiwo at the woman echo Kumasi. That is all. Apart from Attorney General country court no say or the 11 witnesses in the beba. Then our first witness. Ntusha akaten. So be pro woman in there. I don't know. Ene ya etwagu ye eye Captain Nkrabea Efadete aka matwa awurade anim. Wono na ehwetwa ade agye 1N anase Asawan. Yada so agina kwatu nsensem ni mu na wo ba Kumasi suame ha se no mu a enkraya yensa ka kire sa brantie bi wakodi nsensem e wa plosifo na so wonom de na kwadru court ama court aremande no eye na wotwe mienu na amaneboyi mu nsem nyina da yenua bema Ebeneza owusu ansa wono ena ne nyina kita ne ntene yankɔ ne ncha wa homa no so na ye ne no ebo nkomo ebe woteme nkan anwumre ye mo wadwo ejo sumi aba ebe na pom te say nyame adom yo na abrantie bi ese wo ye air conditioner repeller e de abone na wodi ya wakodi nsensem wa court remand nyina ba mu yi medase
said the wedding kind a day as some no atu dwano sa pepe enetiem ube piemu e wo swamia aposifo a wo mu krabata baako eye narcotic control unit a e wo kumase no bosumi a etwam yi ne da etoso aduasa pepe ena sa aposifo yi ekobo sa abrante kwaye koso ne peti a na chese omudi nko piemu ewo afiase a chese omudi nko tu mu kakram na abrante a ye kana asemi eye Alhassan Yakubu a dodo na afre ni game a edia wono akase wojeso ye game na nimfia wodi eye aduonumienum na sa abrante ekwan a aposifo fa so omu che ne se aposifo wo dwumadie bia omu taadi pa na sa dwumadie no omudi a ne chese wo manfo binum a wo mudi bone pa wa sentimental ase no wo mutimi kwakobo sa wo mutimi sa kodi sa dwumadie yi ema wo mutimi kwachechire mantie du kogina emra no na sa dwumadie ni your friend super aposifo ekobo sa dwumadie bi ewo so amene ne mfafra bu ho na wabra wo mu gusu a wo mudi wo mutuma na enne beto odwa se mrantie binum a wo mu wo so ame no moto achi wo pepepe wo mu de wo mu dwuma wo mu dia ne se nubone hudwa eno mu die pa achese enya asem keto ha eti aposifo a wo mu wo kumasi unit no eye wo madwene se wo mu betimi akwa ye se de be ya emra ebetimi aye adwuma wo sampote wo san se omanfo binum di Ghana mamra ene wo mu di animu etwitwiri fo ma kire se wo mu di dwuma nubone hudwuma dia ewo kromasi achese emfa kwa ebukra na no enenam so bom kodi se adwumai enu mo ta achi wo pepepe wo mutimi nya abrante a ye friend Alhassan Yakubu a wo mu friend game yi wo mu nya ne chi no na wo abra wo mu chi ne pepepe ne te se ahabanya achese adra achese awo pa no amanfo bi mu susu se eye nubone ena chese wo matima chechire no parcel me chire do boado no wo matima chechire bako 20 a chese egu ho achese wo manfo yi dwuma wo mudi no ho an se wo mu ton wo ho eno na ka ho bi ma aposifo mu wo pomu etimi chire na wo mudi no be piem wo Central Police Station na Central Police Station susu wie achire na no eno mu nsu twemu wo mu da na di nyina achire se amrante edi boni hudwa eno ti kan ho bi mo mu bo akire edikopie mu ewo court enne circuit court fort etena asem no so na wa bra kodu boni me kire Timothy Amwako enya akonya wo bokọ adu di akire police court ho no eno o kire mu se sa abrantie yi abrantie a wo ye air condition specialist achese wodi ne dwuma ewo sa so amepomu ho na abrantie di no ho achi no boni hudwa adwadie mu pa achese enya asem keto a abrantie di chese wo no mpam air condition oye nyina ache wajaira wodi eye dwuma nuboni hudwa eno ne ka ho bi ma aposifo atimi kire no na wo bokọ adu di akire her lordship Jacqueline Avril onu eno odi tu da kire mu se abrantie di dwuma nuboni hudwa die nkwa no odi no pomu eno ti ka ho bi ma chese aposifo ye hwehwebu na no wo sakobo abrantie ba kudi ye frɛ anoma bone susu ya ade so onu susu enubodi hudwa no nusu edi wo sapom na bra wo aposifo kodu ho atese de komu kwakope wo mache wo no sa anomaboni die wo tupia for ajan e wo bra aposifo antimi anche no etise se am no kase de kodubodi bo asem nyina ewi atese wo otutu na no na kwakwa esa branche wo hu asem bia wonka eno na nam so ma kodubodi ebo etra se wo boss akwadu wie ya no e na judge pia mpanya otena adwamu kase e ka asem sa branche entimi enya asem papa bia nka de a wonkoda adabamporochi na wotwemienu kakra no muntu aso hwehwe ne nsem no mu na so mutu aso hwehwe ne nsem ne sa abranche no se e bon pa dia sabra no kase onye aposifo anase onye aban be kwakoko eti sese amno kase de abrante ye friend Yakubu Alhassan adodo na friend game no sese a no court ahyese ye mfa no kosie na wotwemienu so no osamra no ma megina da kem no ma kire kwa nkrofo aso a onya sa ahaban na awona odi hudwa e wo sa so am enrom hotel achi ho no omra me echeche mu kire court wo hase so also ansa enwumre beda ase no ama ne hwam ya wo de aboye ne yetiefo na anoma abone de obeda na okososo ne am kodi nsamone a wagina ho obetu akokora ntin ho yentua bema also ansa Ebeneza na wo de amane boy ne abrante ye friend no Alhassan Yakubu court so se won koda da bonprachi
remande na watwe mienu no emu amanebo ene nkyeremu ene yeti afe yenko atwema twede na odikuro ye wo honom na quarantine pani akosa ya wotoso mienu na kyerɛ sɛ onhu niema bi yie kura na oda ni tirimu ntene no ni sumienu ni ebu fo pa fi sɛ sɛdeɛ niema firi ase ekɔ no omu wɔ kwaye bi da honom a asantemaru a bosom kɛseɛ bi pa wɔ hɔ ɔhu enti saa kwaye no ye ni ho agoro kura na hɔ na bosom kɛseɛ fɛ ne sɛ atwema akuatia wɔ na bosom pani atwema akuatia honom sei ɛna manfo etu ball agu hɔ amanfo fa akyire wura kwaye num na nananom bu fu pa ho na begyina no sɛ no mpɛ sɛ ɔmo ya na nananom bu fu no na nananom abosomfo no fɛ no epom hɔ so ɔmayi ano na asɛm wei pa ɔmo pɛ sɛ ɔmo de brɛ no wɔ si den kɔyi saa asɛm ya no so ɔmo pɛ no wu ɔmo de ɔmo nka ɛfiri sɛ wɔn hu ade a wɔnyɛ so ɔmo pɛ sɛ ɔmo twa ne nkwa na so a wɔmo nka sɛ bosom kɛseɛ sei pa ɛwɔ saa kwaye yi mu dabi nti wokora no wɔba ya wokotu bɔɔla gu hɔ no unsuro na di asɛm pa na mpɛ sɛ mode brɛ mi nti na bu afu papa sɛ wɔmpɛ sɛ ɔbɛmɛyɛ na yɛka sɛ ai na watena hɔ saa ane yɛto bɔɔla gu wɔmpɛ ne saa tie baabia nti wɔserɛ wɔ manfoɔ ne manfoɔ mu a wɔmpɛtam hɔ sɛ wo a wonim sa nadwo wofa ka na sikyi kwan so na wakɔto bɔɔla ɛde agu wura mu hɔ no sesa wo suban ebia mu nso mo a mayɛ maadwen sɛ mobɛfa akyire hɔnom na moakɔyɛ adwuma bi wɔ kwaeɛ no mu hɔ no mo nso sa mo suban paa na anhwɛ yi a atwema kuatia sɛ ne bufu a ɛbɛyɛ asɛm bi a kyɛ sɛ woahwɛ a yɛntimi nka na yɛtimi awie yɛntie sɛdeɛ wodi kuro ɛsika nsɛm kyɛ nsɛmtwerɛfoɔ ɛmɛ na yɛbɔ no asɛm no deɛ ɛyɛ ade a ɛha yɛn sɛ baabi yɛto bɔɔde no guɛ no ɔtumfoɔ ɔkye kɔkɔɔ sɛ Dada Roma bosom kɛseɛ paa ne gyina ta se asantema nyinaa ɔhɔ na wɔ nti ɔhɔ so ne ɛto bɔɔde agu mmerɛ ma asɛmmere no na asɛmmere na wɔn mpɛ ade bi bɛsi baabi na yɛnto bɔɔda no mu na bɔɔda no a ɛwɔ baabi a ɔtumfoɔ bosom kɛseɛ sie no ɛmfiri market na si dwa mede capital town na wɔ baabi magye aba kasa ase so na baabi a kan na ɛkɔ bɔne so Nyame Dada Roma nso so mede aba ne nyinaa no mekɔda hɔ prison na aba ɛnam kuro yie nti akɔ prison nanteɛ ne mmabaawa setena deɛ ɛnyɛ koraa sɛ adwuma biara ne kurom ha yɛ a wɔyɛ bie yɛma no yɛ yie kane sɛ anwea no wɔm tuo ɛne anwea so bi ne ha nti mmeranteɛ ne mmabaawa no asetena deɛ ɛha me paa ɛha me sɛ aban bɛtumi bɛyɛ biribi wɔ ha ama mmeranteɛ ne mmabaawa no ɛnyɛ adwuma yɛ aka me pɛ yɛha deɛ yɛni ahotɔ yɛni biribiara papa yɛ ofiri akonnwa nso yɛde bɛkaa no koraa ɛno koraa yɛ koro pɛ asante deɛ koraa menim ade pɛ deɛ no asante paa mɛkɔ anyɛ ɛfiri ohwim ase ɛbɛsɛ kɔ nwene so ɛnam hɔ a kɔsi ɛnyɛ yɛkɔ anyɛ koraa atwema kwangoma bibie no ha me to me yɛde bɛkaa no so ayɛ baabi deɛ menim wei ɛyɛ odikuro yɛ wɔwɔ atwema twedeɛ nana quarantine pani akosan yɛ wɔtɔ so mienu na ɛno akyi ne manfo nso kasae baabi efiri ɛba ha sɛ bɔɔla ndeɛ mu twe paa gye sɛ yɛtwa lɔɔre kwan anim ansa ne aba na toilet no susu yɛ tantantan nti adomfo mbɛboa ne yɛn ho kyerɛ wɔ ha sɛ yɛsrɛ aban ɛne ne mpanyinfoɔ yɛsrɛ mo mbɛboa yɛ bɔɔla yi so yɛni toilet nso wɔ ha sɛ toilet wɔ ha sɛ nso yɛsrɛ aban toilet ne bɔɔla baabi efiri ba ɛkwan wa paa yɛtwa lɔɔre kwan toilet krado no wankan ho na obedru a ahwa abɛkɔ toilet agu nti yɛsrɛ aban ɔmo ayi ɛbɛba na ɛno nso ne yɛsrɛ aba toilet we yɛnyɛ enti bɔɔla ne deɛ sɛ deɛ mompɛ adeɛ bi ma yɛ ne mfɛnsim na bɔɔla ne yɛkasa nkɔmfa container no ne si ama yɛ nanka yɛntumi mu yɛ ha deɛ edi kai ɛkwae no yɛ kwae deɛ baabi a wɔ mu ɛman bɛto bɔɔla agu no ɛnsɛ sɛ
a man to ball and go. He say, quiet bosom, Cassius, for bosom, Cassius Yanum. Nti says here was a buy my boy, name penful, near pe baby, and fama, woman, near for balling. He said, baby, go ballano, and yam my he say, hobbyano, bosom Cassius Yanum, ya ye friend, Chadia Quitia, ye you tomb for dear. Nti baby says a woman go ballano, a rabbi, woman pe baby, my name for container, Miss Woman, na a baby go ballano. Womuja dika to one more baby and so we are be amba. We adese ya wo atwematre de na wo kasa kire se enema ha wo mo pa na communal labor de senka mbetima ye mo ka bo mu a oh ana yenkwai Abusia yenkwo na yentwa ye ho yenye enkrato ma ye ba de aka no ene dos ye ofokwaku medase one family clinic ho me ko ya mama hu se ani da so ho mo bibia wo yare bia bia na wonya nhia wo gefo ene wiase nyina hu adwuma papa one family clinic eba no honam yawo de yesisie wo to ase wo na ye sifam se ya wo ya wo wo sempane esihyew wo tia famu a na ye tofo na ye titiriti stroke na achi onipadua ne fa yawo ya ma osisi achia wo chi na ye wo ya wukon wonyini mroso enso nante ya yeden ade se ukuta poma na wonim se yade kwankro etimi de yawo ba ye nipaduam bi wo nso a na ba bia yawo no wo no enya ho kra na yade ne wo enti hyene nso se yawo ne ba ema otrimu nkoto adro no ma ne njinsem ansa firi se wonnim yade kra ede sa yawo yaba ne nyina na one family clinic wo hunim de yawo mbehwehwe hunu ba bia yawo ne firi se ye ntinimu honam ana wo nkasa yimu wo mde abibidro nimde ene yaresa kwa yahodo opi na eboa na yade bia aka de eye kokokra wo ye lab scan massage home care see eba ofi abehwew wo ye bema wo mema sam ye bonus sanso na oba wo masam ye bonus mo ye adwuma juada kopim memnida anopa no watwe kopim nonu hwehwe mo kire kwan wo kumase patase omo ben brother man sport wo estate junction ne so ha afei omo asimfosu hwefo praso aguna so adru ena mankesim frɛ 0546686817 go www.onefamilyclinic.com one family clinic the pain expert one family clinic abusuani nyina ya resabia Sompa 93.1 Sompa, 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 Sompa. As the French would say, l'argent n'aime pas le bruit. To wit, money does not like noise. Sika impe dede. Where there's chaos, where there's noise, where there's unrest, you will not find money. Busia de ho no na Sompa de 93.1 Sompa 98.9 akatua papa na yenso ye de ema wo yentuo ensem no so emfama mo na yenkwa drobo ene ne mpotamo na yewra John Ajekum kofo apenso na wotimi ebo no homoden e the National Health Insurance apomuden ensi achiba de ba sebe ya wo bi obekwa ya sabia akwakwaje ayahwe no sebi se wonkita kudi cash anase sika kura na ubetimi enya ayahwe e de afri ho na ebusua bai kwa bai ba wonum nyina aso mama na ye kase no sa dwumedie no eda so tiase na wodi chemo Jama South Kroponi mu a National Health Insurance adwumako na ewo ho no wonom ene Drobo Senior High School adesuafo akwakodi enhyiamu ni nyina no eye enkyerɛkyerɛ adwumedie ya wode ma wonom ede afa apomuden ensi achiba yachi na manager ya wono won potemo Maxwell Mahama Yewra wono ekyerɛkyerɛ nsɛm ena wo kyerɛ ayarehwɛ ahodoɔ ya eno ekoso ewo yare ahodoɔ ye ekɔ ayasabi ahodoɔ no emu ebupen no aduokununum 95% ewo nyalwa ahodoɔ no ewo memhase no ayasabi ahodoɔ no wonom ede ensiachi ba no etimi som ema ne yeye na no achi waso obi biara wo yade anase wonyade na wonya bie no bomode sa wode wo behwemfi se daache no ebetimi aboa opi na ne kasa na chi ena adesuafo ya wonom so etie nsemi na wonya mu emfaso no wode wani so ensem etu dwase kusa nina insurance ekoba yedisika ewon insurance ekoba bit say rheumatism unamtutuo hypertension pressure worms intestinal worms disorder nina insurance ekoba sexually transmitted diseases gonorrhea syphilis nina insurance ekoba ode ekwa nina insurance ekoba so say who for investigation laboratory test ukoro muda sustu wajana anase ukoro ujuso salabs ni nyina insurance ekoba x-ray ukoro x-ray insurance ekoba
Yes. The Mr. Movie the opposite of OPD, inpatient service. Inpatient service. We go hospital one. No, I tell you the inpatient. Inpatient actually say, oh dear, you admit to the venture watch. That is the opposite of OPD. Now, Yarawa, a time I did for actual OPD once. No, they mention that I'm going malaria. So malaria is severe. If the malaria becomes severe, you will be admitted. Typhoid fever is severe. You be admitted. You admitted one and pam with that so. So bed now with that so. General ward. Free in case you to be stable. You go and swap. In case you free. Abusia we say I am manager at the National Health Insurance Scheme no nefa ya no e wardrobe Yera Maxwell Mahama ene yetie nanu mu asem no Dom kuma no ene dom kese no e kire nchira ka pa e wo Ghana marase bedwamu ne nyina no e yese wo man sa na hwe Yera Ken Ofori Atabapa no e bra so se bema beye bi wa meye ne nyina na asam no odi ka kyekyere ekoto honum na nyame ya adom akira na obesa akọ asam no so anwumre yababo ehu ede kase ya bai krata tentententen efi dom kese no atena ye e wo Ghana marase bedwama ba ya twotwofo pare de ma NPP amonyoko no Jackson Kodua Fremponsa ene hyase asam tofo abom nyina ene se oka ede akere ne manfo se nyame ya adom a wo kyena da hwe ana saa asam no dom kese no bia ansi so sekobase bia ye ka asam no a seka studio ha na ye beka no a omo hwe ana dom kese no bia ansi honom asam tentene tietie nyina ya ewo krata no mu eno no ntikira nyame ya adom a de omo bia nso so no ye de bepre mo hu sade ensam no esi ekwefa Ken Oforiata ne nsam no se on tranchan se o man sika sam no ehum abusua kase no ye de asi ewo hasei na anwumre ye da mo nyina mo asesa mo boa ye de nsam no epa ye owura asante ye boa Benedict kuku akosu asomua Libya Bogas of Mami Premier ni afia jewa kodie ma meja akosu ajewa kodie boaten na fe so school fees aboafo no nyina boa ye de epa ye na mehwemu edi free kasoa na metie news no pa ededam na chechere ko no mate atua no de omunyai na Amisco Spelele na kan sei Abbas Zakaria osim me yadamu filimo cheke mo style bia yenso yada wo pa wiemu sachre no de mo hwenya me animu na mo hwede ma yie pa sade ne ma esikika kono hadwe pa Anas ewo fufuo na kan sei na bibi ewo kasoa odiaba wose American Town honum eke hawani wose Ghana pa de nukure nyame anim ni kane mampane John Dramani Muhammad papa no otwetwe nipa so too much na de akure ni de ya wade aba na kan sei nana akuamoa boaten na Ablekuba Center eno no wose Dr. Mahmoud Baumia obeba na ye hwe ni mu se anwuma messages and ten mama ko ni mai abusa ma yemfansi na Baloski ewa sisire wane de ya wate apa no na wo sacheche foko na wate atua no hwe na omumfa omunniema nyina no emra na wie ye na omsanko back to classroom no mko kyera de fise bibia be kama edi ama wo mu de eba ye teacher constitution no so edi kan wi amoase eno no so wonti onso ye kyea wanwumre abusua enkai botaw na ye ko obidumfo bi edi abedan ye se Nizan Ovan ayera na Nizan Ovan ka no oye adwuma edi frikejetia eko offenso ahinkuro ana tech ene sofolai ka no Nizan Ovan registration number AS 5262-22 AS 5262-22 color no white driver ni din ede Richard Mensa aka Alhaji Onka ana mframa osrewada se bia se wani atwa so na ebia hu se obi de number bi ana se wo hu se obi eye fast aton ka bia eye Nizan Ovan ya na senso de no eye white a ntempa ani police ni bi nya one no ka tire police ni se papa jitum se obeto na mon yere no dan kan
na yɛ me kaa wo na ne yɛfɛ no Emmanuel Ankoma wɔ so wɔte Breman yɛmmoa no na yɛhu kaa yi ɛmfama no mesrɛ wo sɛ bia wɔ kaa no ho mpopoyɛ bi nso a anaa wate mpopoyɛ bi fa kaa yi ho a sɛ akɔdi baabi a na wɔne atwa so wɔ baabi a 0243 35 2787 0243 35 2787 anaa 0202 anaa 0200 0200 590 646 0200 590 694 yɛmmoa no na ne nsa nka ne kai na adeɛ atɔ n'ani paa abusua asɛm o yɛnkɔ pono kɛseɛ so ne nkɔtie ayie nkaebɔ ɛyɛ nkaebɔ yi ɛyɛ mmeranteɛ hene yɛboa fɛri kɛtɛkyɛw bɛrima ne deɛ ɛna yɛbobɔ so ɛde ama mo yi na ɛyi pa sofoɔ ɛdin ɛna ɛdidi so yi nana boakye ansa debra asɔkɔre mampɔnhene ɛne ne mpanyimfoɔ nana sama de ewuo ɛyɛ asɔkɔre mampɔnhema nana barima ɔsɛe ɛsi bɛ kɛtɛkyɛw tano dumase hene ɛno no ɔne ne ba hema nana pio yiadom ɛna ɛne ɛyɛ Mr. Anthony Boateng ɔwɔ Spain Kwame Boateng ɛwɔ Kumase ɔbaa panyin Abena Adoma dodoɔ na afrɛ no yade ɛya ɔka ho ebi ɔbaa panyin Hana Echa maame Felicia Yeboa ɛnso ɛwɔ Nkran saa ɛnso ɛna ɔbaa kurani a wasam ne nan si bi kɛtɛ so adadeɛ bua etua n'ano ɛyɛ ɔbaa panyin Harriet Yeboa afɛri Kumase ɛna wɔwɔ enuanom bi ɛyɛ Yewura Kwame Entwi German abrochime mu ɛna wɔwɔ nana edusɛ poku ɛnso ɛka ho bi ɛmɛ bi ɛyɛ Williams Apia dodoɔ na afrɛ no ya Willie afe Alice Afali wɔn nso dodoɔ na afrɛ no Tutuwa Bright Afɛri Boateng Keo Kumase ɛna wɔwɔ wɔne ebusua ɛne adɔfo nkaeɛ ya wɔnom wɔ aduana ebusua yɛ no wasɔkɔre mampɔmu ɛne Sompa ebusua quota 1 media enyina wɔ abra sɔkɔre mampɔhene wɔno nso ɛka ho bie ɛde wɔ sun yaw ɛne awerɛhoɔ abenedie ɛse ɔmanfoɔ nyinaa ne agyamfoɔ sɛ barima Yeboa fɛri kɛtɛkyɛw nana akɔmɔhene ya no ɔno ɛwɔ asɔkɔre mampɔn mmeranteɛ hene man 88 wadane atɔ ne benkum so dɔmbarima kɔdi sɛnim kwako akoraboɔ aka akora ama wafra ne ntoma ne tenten mu na sɛdeɛ amammerɛ ne amane atia ne sei ɛna ɛyie ne ho nhyehyɛeɛ mpanyimfoɔ de agu akwan mu afa wɔdomfoɔ ne dodom yɛ a wɔkyena ɛna wɔtwe pɛpɛɛpɛ mekyerɛ ya wɔ ada bosome a yɛwɔ mu yi ne da ɛtɔ so edunso yɛde nana kɛtɛkyɛw bɛrima ɛbɛto mpɛm ɛwɔ asɔkɔre mampɔn ahomakye nɔnan ɛkɔpem sɛ nondu bɛbɔ anɔpa no na wɔnom ɛbɛma ɛmu ne so akɔ akɔpɛ no krabe ɛwɔ asɔkɔre mampɔn ɛmukrabea ɛbusua prɛmto berɛ pɛpɛɛpɛ ɛbusua nyinaa bɛtena se ɛwɔ nana sama die wɔ yi a wɔtɔ so mmienu na adwabɔ ɛte abea hɔ yɛ no wɔ asɔkɔre mampɔn Brewer Bank no akyi hɔ pɛɛ prɛmto berɛ na abusua atena se ɛkɔpem sɛ nonsia ɛbɛbɔ na abusua se nyame yɛ adom na efiada na adekyeɛ no yɛn nyinaa yɛbɛhwɛ ne yɛasa akɔ akɔtena se wɔ bea korɔ na wɔabra dɔnko abɔ kɔpem sɛ onwunu bɛdwo ama nonsia bɔ a wɔn ɛbɛka empata ɛde agu fam na sei ɛna nyame yɛ adom a memenda wɔnom sɛ nneɛma esiteɛ aseda som no ɛbɛkɔ so ɛwɔ fei ase SDA asɔre yɛ no ɛwɔ hɔnom anɔpa no nso pɛpɛɛpɛ kɔpem sɛ dumienu ɛbɛbɔ mmeranteɛ hene Yeboa fɛri kɛtɛkyɛw bɔbɔhiri bobo bɛrima ɛna da fam yi o baamo wo ɛde ne hantankra abɛtwe ne kɔnseɛ do papa kankyerɛ gu wɔ abra aduane si gya so wafura ne ntoma ne tintim yie papa na ɛkorɔ yi o wɔno anko wɔbɛba ɛno nti abusua yɛ wɔnom ɛwɔ aduane abusua mu ɛwɔ asɔkɔre mampɔn ya nana boakye ansa debra ka ho bi Tera 1 media Sompa FM ne Sompa TV nyina ka ho no yɛse damfo nkogya damfo yie ɛne nam so ɛma damfo yie ba yɛ wɔno anko bɛba ama na bro so dodo enti adɔfo mu frɛfra mo ntoma na mo ntiatia mo chawcha mo mo brisi ɛne mo kɔbren na mo mɛta abusua akyi sɛ bɛyɛ nana mmeranteɛ hene yɛbɛtimi akora n'akyi ama ne din pa ya obegya na asase so no enim etimi abanyam mo nyina mo bɛbɛnti no yada mo ase ɛwɔ ho abusua ahase nom ɛne yɛde ɛyɛ anwummerɛ announcement anasenkai bɔsɛm a yɛnsa ɛka yɛ no yɛde esie edin na yɛ ɔhene yire maame akua Yeboa